Hello everyone. So now we'll start with order of reaction. Okay. So we'll start with zero order reaction. Zero order reaction. Okay, wow. So last class la நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Rate is equal to K rate constant into concentration of A power n. Okay, where n is your order. Okay, wow. So zero order reaction போது என்ன ஆகும்? N is equals to 0. So rate will be equal to rate constant concentration of A power 0, which is equals to rate is going to be equal to rate constant. Okay. Anything power 0 is going to be equal to 1. சரியா? ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணிடல. ரேட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ. ஓகே, ரேட் is independent of concentration of reactant. Okay, concentration of reactant. But நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? Rate is equal to, so basically rate வந்து என்னது? Rate is change in concentration by time, correctா? Rate வந்து என்னது? Change in concentration by time. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ரேட் வந்து கம்ப்ளீட்லி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ரியாக்டன்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் குவைட் கான்ட்ரடிக்டரி. ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா தெர் இஸ் அ ரியாக்டன்ட் ஏ விச் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் தி ப்ராடக்ட் பி. சரியா? ஸோ ரியாக்டன்ட் ஏ வந்து இஸ் டிக்ரீசிங். ஓகே, எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ரேட்டுக்கு வந்து ஈக்குவலாக டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let's say when time t equal to 0, concentration of A வந்து எவ்வளோ சொல்லலாம்? 10 grams or 10 moles இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இனிஷியலாக என்ன இருக்காது? ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்காது. when t equal to 5 seconds, ஓகேவா? ஸோ எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A வந்து 5 டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? 5 ஃபார்ம் ஆயிருக்குமா? ஸோ சிம்பிளி நம்ம எப்படி நோட் பண்ணுவோம் இன் ஜென்ரல்? ஸோ திஸ் இஸ் A, this is A minus X is equals to X, கரெக்டா? ஸோ 5 வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா 5 வந்து என்ன இருக்கும்? டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குமா? Okay, so likely when t is equals to 10 seconds, so this is going to be 0 and this is going to be 10. Okay, wow. So இப்போ வந்து rate எழுதிப்பாங்க. Rate equation எழுதிங்கன்னா rate is equals to rate என்னது? Change in concentration by time, கரெக்டா? Concentration எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? 10 minus 5. Okay, time என்ன? 5 seconds. So rate is equals to 5 by 5, which is equal to 1. Okay, so likely if you see here, rate is equals to 10 minus 0 by 10, which is equal to 10 by 10. So rate again is equals to 1. So concentration of reactant decreases steadily with rate in such a way that it almost disappeared in rate law. Okay, so this is very important. ஓகேவா? ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனில் வந்து உங்கள் ரியாக்டன்ட் வந்து ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக டிக்ரீஸ் ஆகுது. ரேட் கூட வந்து ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது? நம்மளுக்கு வந்து ரேட் லாவில் வந்து ரியாக்டன்ட் வந்து டிபெண்ட் ஆகலை. ஓகே, அண்ட் if you look into rate unit of rate constant, ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? இப்போ ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் போது ரேட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு rate constant, கரெக்டா? rate is equals to rate constant. So rate constant ஓட யூனிட் என்ன? So rate is nothing but rate என்னது? Change in concentration of change in concentration with time, கரெக்டா? So change in concentration என்னது? mole per liter. Okay, and time என்னும்போது we'll say seconds. So rate constant unit இங்க என்னதான் இருக்கு? rate constant unit is also equal to mole per liter per செகண்ட்ஸ்க்கு தான் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இந்த மோல்ஸ் பர் லிட்டர் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரியாக்டன்ட்லேருந்து வந்திருக்கு. ஓகே, மோல்ஸ் பர் லிட்டர் என்னது? ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன், கரெக்டாக? ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன். ஓகே, ஸோ ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக டைமில் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? திஸ் ரியாக்ஷன் அப்பியர் டு பி அ ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஸோ ரியாக்டன்ட் வந்து ரேட் லாவில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகலை.
Okay, so hope you all understood this one. So now let's move into formulas. So a classic example for zero order reaction வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட reverse Haber's process. Reverse Haber's process. சரியா? ஸோ அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2NH3 is going to form N2 plus 3H2. Okay, wow. So this is a very classic example. So let's see. So நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Okay, let's derive the equation. Simple equation தான். Let's say if A is going to give product. Okay, so initially it's going to be A. When t equal to 0, this is going to be A. When t equal to t, it is going to be A minus X. Okay, and at product எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? X வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ரேட் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்? ஸோ ரேட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு டி in terms of reactant இருந்தோம்னா minus dA by dt will equal to dp by dt, or we can say dx by dt. Okay, dx by dt, this is going to be equal to your rate constant. Okay, so dx by dt is equals to t, correct? So x is equals to k t. This is your integrated rate law. So this is your integrated rate law format. Okay, also there is one more form which is intercept form, which is intercept form. So this is your integrated form, integrated rate law. Okay, so intercept formula வந்து பார்த்தீங்கன்னா concentration of T is equals to concentration initially minus K into T. So this is for reactant. So என்ன ஆகுதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, so concentration of T னா என்னது? Concentration of A at any time T is equals to concentration of A initial minus KT. Okay, so if you rewrite this equation, this is going to be concentration of A initial minus concentration of AT வந்து is equals to KT க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்குமா? ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, if you bring this one, so basically change in concentration with time is your rate constant, which is equal to rate. Okay, so அதுதான் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா we have written in this form. Okay, so there is one more form which is Ct equal to C naught plus Kt. This is for product. Okay, so these two are very important. Okay, so now let's move into half-life. Half-life. Okay, ஸோ நம்மளுக்கு integrated rate law என்ன? Rate is equals to x is equal to kt. கரெக்டா? ஸோ எக்ஸ்ன்றது என்னது? பேசிக்லி your ப்ராடக்ட் வந்து at any time t. ஓகே, at any time t is your product. This is your x. ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறோம்னா, ஹாஃப் லைஃப்ன்னும் போது டைம் வந்து எவ்வளோ இதுவாக இருக்குன்னா, 50% வந்து அட்டைன் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ டி ஹாஃப் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, ஸோ அப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃபாக ரெடியூஸ் ஆயிருக்குமா? ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஏ பை டூ. So if you simply substitute, so kt half is equal to a by 2. Okay, so t half will be equal to a by 2k. Okay, this is your t half. So likely if you go for quarter lifetime, T1 by 4. Okay, so அப்போ quarter lifetime என்னும்போது என்ன ஆகும்? So this is T half. So quarter lifetime T1 by 4 என்னும்போது எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும்? 4 times வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குமா? So A minus A by 4, this is 4. So this is again going to be equal to quarter lifetime என்னும்போது this is 4 times of A. Okay, or we can also say that it is half of T half. Okay, so half of T half for zero order reaction. Okay, so 100% completion ஆகும்போது என்ன ஆகும்? Okay, so 100% completion, T 100%.
ஸோ T 100 பர்சன்டேஜ்னும் போது என்ன ஆகும்? இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அப்போ வந்து எக்ஸ் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? ஏக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குமா? ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக என்ன ஆயிருக்கும்? கன்வெர்ட் ஆயிருக்குமா? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு, ஸோ ஃபார்முலா என்னது? X equal to KT. So T is equals to X by K. Okay. So X by the equal, A equal. So this is K. So T 100 percentage is equal to A by K. This is very important. ஓகேவா? ஸோ ஜீரோட ரியாக்ஷனில் ஒரு கீ கன்க்ளூஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த எக்ஸாம்பிளில் தான் சொல்லியிருப்போம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹாஃப் லைஃப் வந்து லெட்ஸே தி ஹாஃப் லைஃப் ஃபார் திஸ் ரியாக்ஷன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இனிஷியலி இட்ஸ் 0. ஹாஃப் லைஃப்னும் போது என்ன ஆகுது? இட் இஸ் 5 செகண்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ 5 செகண்ட்ஸில் வந்து ஹாஃப் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ட் இஸ் கன்வெர்டட். கரெக்டாக? ஸோ 10/2 என்னது? 5. ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ட் இஸ் கன்வெர்டட். ஸோ நம்ம வந்து லைக் ஹாஃப் லைஃப் டைமை ட்வைஸ் பண்ணும்போது 2 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுது? நம்மளுக்கு வந்து 100% கம்ப்ளீஷன் நடக்குது. ஸோ basically you can also see here. Okay, you can see here that so t half, sorry, t 100 வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 times of t half வந்து ஈக்குவல். so this is nothing but 2 into a by 2 k ன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்? this will be equal to a by k. கரெக்டா? this is a by k. so this is very important. So we can say that for a zero order reaction, for a zero order reaction on doubling the, or doubling or twice, or increase, okay, doubling the time of t half will result in, will result in 100 percentage completion, will result in 100 percentage completion time, 100 percentage completion time. So basically t 100 is equals to 2 t half. Okay, this is the most important conclusion. So order of reactions find out பண்றச்சு, this will be very helpful. Okay, so now quickly look into graphs. So first graphல வந்து பார்த்தீங்கன்னா first வந்து will take x versus t. Okay, so எனக்கு தெரியும் x is equals to kt ன்னு தெரியும். So this is going to be y equal to mx plus c. So intercept என்னது? Is basically 0. So if you see, this is going to be like this. So this is x versus t. So slope எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா, slope is equals to m is equals to k க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். This is your first graph. Okay. Second one. Let's say we have t half versus a. t half versus a. So என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா t half வந்து என்னது? t half is equals to a by 2k. கரெக்டா? So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா t half versus a. So this is y equal to again mx plus c form it up. So this is again going to be equal to like this. So y வந்து என்னது? t half, x is going to be a. It's a straight line graph. And slope எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா, slope is equals to 1 by 2k க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். Okay. So one more very important graph என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா log of t half versus log a. Okay, so this is a very important graph for your zero order reaction. So என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. இப்போ என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு? t half formula, t half is equals to a by 2k. கரெக்டா? So ரெண்டு சைடும் log எடுங்க. So this is log t half is going to be equal to log a minus log 2k. Okay, y equal to mx plus c. Correct? So slope is equal to 1, intercept is equal to log 2. So let's say intercept. So நம்ம இப்போ வந்து will focus on intercept. Okay. So 2k வந்து if 2k is equals to 0 ன்னு வச்சுக்கோங்க. log 2k value என்ன ஆகும்? log 2k is again going to be 0.
So intercept வந்து is going to be 0. So C intercept is 0. Okay. So if 2k value is less than 1. Okay. So logல வந்து பார்த்தீங்கன்னா values 1 விட லெஸ்ஸாக இருந்தால் it is going to be negative. Okay. And இங்கே ஆல்ரெடி என்ன இருக்கும் நெகட்டிவ் சைன் இருக்குது. ஸோ இன்டர்செப்ட் வந்து என்ன இருக்கும் இன்டர்செப்ட் will be positive. Likely if 2k is greater than 1. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் log 2k will be பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ இன்டர்செப்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும் is going to be negative. Okay. So if we plot, so this is going to be like this. So let me take. Okay. So log 2k equal to 0. Intercept வந்து என்னது is 0. So this is 2k equal to 0. Basically log t half will be equal to log a. Okay. And now 2k is less than 1. If 2k is less than 1 என்னும்போது என்னாகுது intercept is positive. So positive intercept. Okay. So this is 2k is less than 1. And 2k is greater than 1 will be equal to here. Negative intercept. So every negative intercept nu pathina if you extend this one. Okay. If you extend this, this is going to exactly cut here. Okay. So this is your negative intercept. Okay, well, so these graphs are very important. So now we have one more graph. Okay, we have one more graph which is CT versus T. Okay, நம்ம formula என்ன தெரியும் CT equal to C naught minus KT. Correct? So CT versus T போது this is again y equal to C plus mx. Okay, so x வந்து என்னது T. Okay, so if you plot, this is going to be CT versus T. So slope வந்து எதுக்கு equal? Slope வந்து minus k க்கு வந்து equal. So இங்க வந்து slope வந்து minus k க்கு equal. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? This is a decreasing graph. Okay, so this is a decreasing graph. So m is equals to minus k. Okay, and intercept எதுக்கு equal? So this is your intercept which is equal to C naught. Okay, wow. So likely you can write it for CT equal to C naught plus KT. Okay, in that case என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா y equal to c plus mx. உங்கள் slope வந்து எதுக்கு equal? Slope is positive. Slope is positive. So it's going to be here. Okay, so this is your c naught. This is ct. And this is your time. So m is equals to k. Okay. So now quickly look into questions. So majority of the times when the question will be coming from your graphs. Okay. So எல்லா கிராஃப்மே வந்து important. All this 4 or 5 graphs இதில் தான் என்ன ஆகும் questions வந்து repeated உங்க gate or jam examsல repeated கேட்பாங்க. Okay. So now let's take a question. So இங்க என்ன இருக்குன்னா half life okay, half life and completion time of the given reaction are TA is equals to P, rate law is equal to K. Okay, so rate is equals to rate constant ன்னு சொல்லிட்டாங்க. So which is a zero order reaction. Or நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இங்க எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டோட யூனிட் என்னது மோல் பர் செகண்ட். ஓகே, மோலர் பர் செகண்ட். ஸோ மொலாரிட்டி பர் செகண்ட் போது ஸோ திஸ் இஸ் என்னது திஸ் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்லி ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன். So zero order reaction la T half வந்து என்னது is equals to A by 2K. Okay. So A is equals to value என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1 molar வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So 2 into K value என்னது 10 power minus 3 molar per second. So molarity and molarity cancel. Okay. So this is basically going to be 1 by 2 என்னது is 0.5 into 10 power minus 3 மேல போனா என்ன ஆகும் 10 power 3 seconds. So basically this is 500 seconds. Okay, and t 100 percentage completion time. Okay, so completion time for a zero order reaction which is twice of t half. Okay, so this is basically A by K. So A another 1 molar. Okay, so K is 10 power minus 3 molar per second. So molar will be cancelled. This is equal to 1000 seconds. Okay, so or நீங்கள் in general பார்க்கலாம் T half ஓட twice பண்ணிங்கன்னா என்ன that is going to be your 100 percentage. Okay.
Hope you all understood this one. Thank you. Happy learning. Okay.